Assalamu alaikum. Welcome back to our Liakat's IELTS. And as you can see in the screen, it's clearly written two false not given and helpful tips for it. So previously আমরা হচ্ছে problems নিয়ে কথা বলেছিলাম, কিছু steps নিয়ে কথা বলেছিলাম. I'm going to talk about tips, helpful tips for true false not given questions. Let's look around at what it says. So first one is ignore any previous knowledge about the topic. কেন বলছে? ধরেন এখন আপনার টপিকটা ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেল, সো আপনি মাঝে মাঝে আমরা না চাইতেও আমরা যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি ওইটা আমরা এই টপিকটার সাথে মানে রিলেটেবল করতে চাই। তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে বা আমাদের নলেজ গুলোকে এটার সাথে মিক্স আপ করলে দেন দ্য প্যাসেজ উইল convey another way of meaning. So don't do that. Then tips number 2 is identify any words that qualify any of the nouns. Yes, আমি যেটা বলে থাকি quantifiers, যে বা হয় যে আপনার কিছু কিছু ওয়ার্ডস আছে যেমন পোলার বিয়ার্স, ব্রাউন বিয়ার্স বলছি। পোলার বিয়ার্স মানে হোয়াইট বিয়ার্স যেগুলো শীত প্রধান কান্ট্রিতে হয়, ব্রাউন বিয়ার্স যেগুলো হচ্ছে ট্রপিক্যাল বা নর্মালি আমাদের মতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোতে হয়ে থাকে বা গরমের। সো এই পোলার বিয়ার্স কে যারা যদি এখন আপনার প্যাসেজে আইস বা উইন্টার বিয়ার্স বলে বা হচ্ছে হোয়াইট বিয়ার্স বলে, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আর কল পোলার বিয়ার্স। তারপর কোয়ান্টিফায়ার্স যেমন সাম, অলওয়েজ, অল, সাম, মাচ, এগুলো দ্বারাও কিন্তু আপনার টেক্সট কিছুটা মিনিং চেঞ্জ করে ফেলে। So make sure you are following it. Then tip number 3 is there will always be at least one true, one false, and what not given answer. মানে বলছে তাহলে দেখেন এখন আপনার একটা কোয়েশ্চেনে 6টা বা 7টা কোয়েশ্চেন থাকলো, তো ওইটার মধ্যে আপনার একটা ট্রু থাকবে, একটা ফলস থাকবে, একটা নট গিভেন অবশ্যই থাকবে, বাকিগুলো ইউ নিড টু ম্যাচ আপ উইথ দ্য ইনফরমেশনস। সো নট গিভেন যে একবারে যে সব ট্রু হবে, একবারে যে সব ফলস হবে, একবারে যে অনেকগুলো নট গিভেন হবে তা না। সো ইট উইল জাস্ট গো উইথ ইট। দ্য নাম্বার 4 ইজ ডোন্ট রিলাই সোললি অন স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং। কেন বলছে? আমরা রিডিং মডিউল কথাটা বললেই আমরা বুঝি হচ্ছে স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং, বাট স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং এর থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, আচ্ছা আমি নর্মালি আগে বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং। সো স্কিমিং মিনস হচ্ছে লুকিং ফর জেনারেল অর মেইন আইডিয়াস টু হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য টেক্সট। আর স্ক্যানিং হচ্ছে লুকিং ফর স্পেসিফিক ইনফরমেশন অ্যান্ড ওয়্যার দ্য আনসার মাইট বি। ওকে, আমার স্কিমিং হচ্ছে মিনিং অফ দ্য টেক্সট বোঝা, স্ক্যানিং মিনস স্পেসিফিক ইনফরমেশন অ্যান্ড ওয়্যার উই ক্যান ফাইন্ড। বাট ইন আইএলস রিডিং দ্য মেইন স্কিল ইজ ক্লোজ রিডিং, which is opposite of skimming and scanning. হ্যাঁ, বলতে আমি এটা বলবো যে স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং হচ্ছে রিডিং এর একটা অংশ, বাট আপনারা যদি সব সময় প্রশ্ন পড়ার পর পরে স্কিমিং স্ক্যান করতে যান, নো, ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন টাইপস উইল ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করবে। যে অনেক সময় স্ক্যানিংটা করলে আপনার হয়ে যাচ্ছে, আপনার স্কিমিং করতে খুব বেশি একটা প্রয়োজন হচ্ছে না, অনেক সময় স্কিমিংটা হলে আপনার স্ক্যানিং কম বেশ করলে হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাটস দ্য থিং। সো আবার হচ্ছে আবার ট্রু ফলস নট গিভেনে হচ্ছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন আগে কেয়ারফুলি পড়তে হয়, কিওয়ার্ডস গুলো ফাইন্ড করতে হয়, সেন্টেন্স গুলো বুঝতে হয়, তারপর আমরা কি করি যে হচ্ছে আপনার মিনিং গুলো বুঝার পরে উই গো টু দ্য প্যাসেজ। আবার আপনার ম্যাচিং হেডিংস এ উল্টা, আপনার হচ্ছে প্যাসেজটা আগে পড়ে নিতে হয়, দেন টু মুভ অন টু কোয়েশ্চেন ইন সাম এক্সটেন্ট। সো দেখেন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অনুযায়ী কিন্তু বা টাইপস অনুযায়ী কিন্তু চেঞ্জ হয়, বাট আইএলস রিডিং ইজ মেইন ফোকাস ইজ ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর রিডিং অ্যাবিলিটি। আপনার রিডিং অ্যাবিলিটি যদি ভালো হয়, আপনি অটোমেটিক স্কিমিং স্ক্যানিং করে ফেলছেন তখন অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন্স। Then you need to understand synonyms and paraphrases. এখন প্যারাফ্রেজিং আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি। What is paraphrasing?
Paraphrasing, let's look about original text. Like Willy Wonka was famous for his delicious candy. Children and adults love to eat. আর এখানে paraphrasing দেখেন Willy Wonka known throughout the world because people enjoyed eating the tasty candy he made. Famous, known throughout the world. Synonyms. Delicious, people enjoyed eating. Children and adults, people. Love to eat it, enjoy eating. Are delicious হচ্ছে tasty. Sorry, I just mismatched with it. সো দেখেন এই টপিকটা মানে টেক্সটটা আপনার ঠিকই থাকলো। প্যারাফ্রেজিং মানে হচ্ছে কিছু সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস বা কিছুকে ঘুরিয়ে বলা। আপনার কথাটা বা কনসেপ্টটা ঠিক থাকবে বা সিনোনিম এগুলোকে আমরা একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখি, টেক্সটটা আপনার বা কনসেপ্টটা আপনার সেটাই থাকবে। Then last one, if you don't know the answer, put ng, মানে হচ্ছে এখন আপনি জানেন না যে এটা কি ট্রু নাকি ফলস, জাস্ট নট গিভেন দিয়ে দেন। আচ্ছা, নট গিভেনও যদি এখন আনশিওর হন তাহলে পুট এ কোয়েশ্চেন মার্ক অন ইট। দেন আফটার ইউ হ্যাভ ফিনিশড ইয়োর রাইটিং, মানে আনসার মানে মোটামুটি সবগুলো কভার করে ফেলেছেন, দেন ইউ ক্যান মুভ অন টু ইয়োর, দেন ইউ ক্যান রিচেক অর রিভাইজ করার সময় আপনি আনসার্স গুলো হচ্ছে রিচেক করে নিতে পারেন। সো দিস আর দ্য টিপস, 5 tips for you. First, ignore previous knowledge, then identify the quantifiers, and there will be at least one true, false, and not given. Don't just skim and scan. Understand the synonyms, paraphrasing, and obviously go for close reading. Then, if you don't know exact answer, just put not given. If you're unsure about the not given, just put a question mark on it and recheck after you have answered all of it.